ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு நசிமா குக்ஹவுஸ். இன்றைக்கி மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்காக சோளா பூரியும் சென்னா மசாலாவும் எப்படி செய்யலாம் பார்க்கலாம் வாங்க. சென்னா மசாலா செய்வதற்கான தேவையான பொருட்கள்: உங்களோட சாப்பிட்டா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பாருங்கள். பிச்சு காட்டுறேன், அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள். சோளா பூரி வித் சென்னா மசாலா ரெடி. தேங்க்யூ. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.